Good morning, everyone. I welcome to all of you in the new session of English. So far, we have completed writing skill 3.1, 3.2, and now we have discussed about 3.3, that is note making. So far, we have been learning note making this topic or this writing skill since our 10th standard, but this year it is included in our syllabus or in a textbook. So we have to discuss or we have to take a detailed information about note making. What is note making and what is not taking there. On that we have to discuss. So first of all, we have to discuss about icebreaker. Note making किंवा नोट टेकिंग हा टॉपिक आपण आता 10वी पासून आपल्याला आहे, परंतु याच वर्षी पहिल्यांदा आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये हा टॉपिक इन्क्लूड करण्यात आलेला आहे. And what are the types of note making? Those that is also given here in this lesson. So first of all, we have to discuss or get information about the icebreaker. That is, we take notes of. आपण notes कुठून घेतो किंवा how we take a notes, that we have to discuss here. One is given for us. एक दिलेला आहे आपल्याला speech. Whenever a speech is going on, we pick out some points, that is called note taking, or we take notes of it. नेक्स्ट पॉइंट अन अनाउन्समेंट. एनी अनाउन्समेंट इज गोइंग ऑन. काय अनाउन्समेंट होत असेल तिथून सुद्धा आपण काही महत्वाचे मुद्दे काढू शकतो. दॅट इज द नोट टेकिंग. लाइफ इव्हेंट और इव्हेंट्स, that is also one of the thing. From that also we can take some notes. Teachers dictation or teacher dictation, or sometime teacher teaching in the class, at that time also we are picking out some points, that is called note taking. If lecture is going on, from the lecture also we get something. Reading, through reading also we pick out some points. Suppose you are reading a book, you are picking out main points. जो आपण एखादा बुक रीडिंग करत असतो, महत्त्वाचे मुद्दे आपण काढत असतो, त्याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, नोट मेकिंग. नाउ डिस्कस इन अ ग्रुप why you take notes. आपण नोट्स का काढत असतो किंवा why we take notes, that is given here. A chart is given here. On that we have to discuss now. Why take notes? आपण नोट्स का घेत असतो? So the first point is given for us. Improvement in listening become an active process. लिसनिंग ही ऍक्टिव्ह प्रोसेस होत असते असं त्याने म्हटलेलं. सक्रिय एक स्किल असते, सक्रिय प्रोसेस चालू होते while you are taking notes. That is one point given us. Next point, revision can be done better with the help of notes. रिव्हिजन करायचे असेल आपल्याला, आपल्या अभ्यासाचं असेल or anything, if we pick out main points, so within a moment we can read main points and then we can get the idea about the lesson. एखादा लेसन असेल, त्याच्यावर लेक्चर चालू असेल, महत्त्वाचे मुद्दे काढले असतील तर रिव्हिजन करण्यासाठी आपल्याला एकदम बेटर होईल किंवा इझी होईल. नेक्स्ट पॉइंट करू शकतो, इन व्हेरी लेस टाइम वी कॅन स्टडी. अभ्यास करायचा असेल आणि इफ यू पिक मेन पॉइंट काढलेले असतील, नोट्स काढलेले असतील, तर आपल्याला खूप कमी वेळात आपण अभ्यासाची तयारी करू शकतो. सो इन व्हेरी लेस टाइम वी स्टडी. So that is also one of the reason to take a notes. Next point is, it reinforces the learning from the class. क्लासमध्ये जे स्टुडंट असतील त्यांना रिइन्फोर्स म्हणजे काय, त्यांना बेटर अंडरस्टँडिंग साठी किंवा त्यांच्या बेटर अंडरस्टँडिंग साठी सुद्धा याचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे सुद्धा नोट्सचा वापर होऊ शकतो. और मेनी अदर थिंग्स आर देअर. नाउ हिअर देअर आर मेनी पर्सनचे रिड्यूस स्टडी टाइम. अभ्यासाचा वेळ कमी होतो किंवा व्हेरी हेल्पफुल ड्युरिंग द रिव्हिजन साठी महत्वाचा तो मुद्दा ऑलरेडी वी हॅव टू डिस्कस. इट हेल्प इन प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट. असाइनमेंट ते इम्प्रेसिव्ह करण्यासाठी किंवा क्विकली करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला याचा उपयोग होतो. सो इट इज अ टाइम कंझ्युमिंग, म्हणजे आपल्याला टाइम म्हणजे वेळ वाचवतो आपण यासाठी. मी सगळी युटिलाइज द टाइम. जो वेळ असेल तो आपण योग्य यासाठी वापर करू शकतो किंवा कमी वेळात जास्त अभ्यास करू शकतो. इफ यू पिक आउट मेन पॉइंट्स अँड फ्रॉम मेन पॉइंट्स यू कॅन गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन. आणि मेन पॉइंट जर आपल्याला माहिती असतील तर डिटेल इन्फॉर्मेशन काय हे सुद्धा आपल्याला माहिती असतं while you are taking main point. So that is the purpose of taking notes. Now what is note making, that we have to discuss. Note taking and note making. First of all, we'll discuss about note making. What is note making? बोथ स्किल आर टोटली डिफरंट. दोघंही एकमेकांपासून टोटली वेगळ्या रायटिंग स्किल आहे. बोथ आर डिफरंट रायटिंग स्किल्स.
Note taking is a passive process which is undertaken during the lecture. Note making है, note taking काय आहे? It is a passive process according to this lesson. या लेसन नुसार नोट मेकिंग टेकिंग हे काय आहे? पॅसिव्ह प्रोसेस. ही ऍक्टिव्ह प्रोसेस नाही, ही काय आहे? पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. बिकॉज इट इज टेकन ड्युरिंग द लेक्चर. जेव्हा लेक्चर वगैरे चालू असेल तेव्हा लेक्चर मधून महत्वाचे मुद्दे काढत असतो, तर त्यामुळे आपण याला काय म्हणतोय? नोट टेकिंग इज अन पॅसिव्ह प्रोसेस. इट इज टेकिंग अंडरटेकन ड्युरिंग द लेक्चर. लेक्चर जेव्हा चालू असेल तेव्हा आपण महत्वाचे मुद्दे काढत असतो. नोट टेकिंग एट अ ग्लान्स गिव्स अ complete view of paragraph or any content which contains the main points of supporting detail of what is heard during lecture or speech. Now at a means here काय? Note taking at a glance म्हणजे note taking at a glance gives a complete view of paragraph. हे complete view असतं paragraphचं. कसं? Now let us see here. Content which contains the main points. जो कंटेंट दिलेला असेल, जो सिलेबस दिलेला असेल किंवा ज्या कंटेंटवर ज्या टॉपिकवर आपला लेक्चर चालू असेल त्याच्यातून महत्वाचे पॉइंट जर काढलेले असतील, दॅट इज युअर सपोर्टिंग डिटेल. व्हॉट इज हर्ड, जे ऐकतो त्याचे सपोर्टिंग डिटेल आपण काढत असतो, महत्वाचे पॉइंट्स काढत असतो ड्युरिंग द लेक्चर और ड्युरिंग द स्पीच. and through that we can get a detailed information about that paragraph. जो पॅराग्राफ आपल्याला टीचिंग केला जात असेल, जो लेसन आपल्याला टीचिंग केला जात असेल, तर त्या लेसन बद्दल जी माहिती असेल तर ती माहिती डिटेल वी कॅन गेट इफ यू टेक सम पॉइंट्स. जे महत्वाचे मुद्दे काढत असताना महत्वाचा मुद्दा जरी लक्षात आला तरी सुद्धा आपल्याला विदिन अ मोमेंट वी रिमेंबर the detailed thing or detailed information about that lesson or the paragraph, and it is done during the lecture or speech. हे कधी शक्य आहे? स्पीच किंवा लेक्चर असेल ते ऐकत असताना आपण महत्वाचे मुद्दे काढत असतो. दॅट इज कॉल्ड एज नोट टेकिंग. Taking notes while reading from different books and present for different purposes. Now here, taking notes while reading books. जेव्हा आपण एखादा बुक रीडिंग करत असतो, it may story book, syllabus or academic book, we take some points, we pick out some main points. That is also we can say note taking. Note making is a more active. आता नोट मेकिंग हे काय? मोर ऍक्टिव्हिटी. आणि नोट टेकिंगला काय म्हटलेलं? इट इज पॅसिव्ह प्रोसेस. Note making is more active and focused writing skill where concrete connection between all relevant concepts and word drawn to refute or connect all thought together by a method. एखादी मेथड यूज केलेली असते, त्या मेथडने ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर. सगळे पॉइंट एकमेकांशी कनेक्ट केलेले असतात. दॅट इज कॉल्ड नोट मेकिंग अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, अँड इट इज more active process and focused writing skill where concrete connection between all relevant concepts, ज्या ज्या संकल्पना असतील त्या एकमेकांशी कनेक्ट केलेल्या असतात. ऑल टुगेदर, ऑल थॉट्स टुगेदर बाय अ मेथड. आता त्या मेथड कोणकोणत्या आहेत? पॉइंट्स मे बी देअर, ट्री डायग्राम मे बी देअर, table may be there. So these are the points or these are the method which are used in note making. Note making मध्ये यूज केले जाणारे these are the methods. Now here similarities between note taking and note making. Note making and note taking मध्ये काही similarities आहेत that we have to discuss now. What are the similarity in note making and note taking? Both provide the student with a material for easy reference, preparation and study during an examination. परीक्षेसाठी दोघंही काय आहेत? युजफुल आहेत. They are providing easy reference for preparation और स्टडी ड्युरिंग एन एक्झामिनेशन. ह्या दोघंही मेथड काय आहेत? विद्यार्थ्यांसाठी मटेरियल, जे स्टडी मटेरियल असते ते इझी रेफरन्स आहे किंवा इझी होत असतं. बिकॉज इन व्हेरी लेस टाइम दे कॅन रीड. त्यांनी मेन पॉइंट काढले असेल, चार्ट ड्रॉ केला असेल किंवा पिकआउट महत्वाचे मुद्दे काढले असेल तरी सुद्धा इट विल बी व्हेरी इझी रेफरन्स फॉर देम फॉर प्रिपरेशन फॉर द एक्झामिनेशन. एक्झामसाठी प्रिपेअर करण्यासाठी त्यांना हे एकदम इझी असणार आहे. Second thing, both aid the student in remembering fact easier. Both aid म्हणजे दोघंही काय करतात? मदत करतात. Both aids means both help the student in remembering facts easier as utilize both reading as well as listening sense. त्यांचे listening आणि reading sense जो आहे तो काय करत असतात? इझी करत असतात. or they utilize the uses. Both have a same purpose, that is for the student to excel in their study. Both help the student to concentrate better and effectively. So both have the same purpose. What are the same purpose? That is for the student to excel in their study. अभ्यासामध्ये चांगले ऍक्टिव्ह राहणे, प्रोग्रेस होणे. For that means the same purpose is of both the writing skills.
both help the student to concentrate better and effectively. दोघंही ज्या मेथड्स आहेत किंवा दोघंही ज्या रायटिंग स्किल आहेत, both help students to concentrate better and effectively. How they concentrate better and effectively? they better म्हणजे concentrate कसं करू शकतात while they are taking notes or making notes? Because while they are picking out some main points, they attentively listening. The lecture may be there or मेकिंग अ टेबल, एखादा टेबल बनवत असेल तरी सुद्धा त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन तिथं असेल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, और दिस आर कॉल्ड वी कॅन से सिमिलॅरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग अँड note making. Now next thing, note taking and note making. Now difference between note taking and note making. Comparative chart is given here, and then now let us see here what is note taking. Note taking, the first point is given here, only jotting down points involve no sign interpretation. Only taking out some points involve no any sign interpretation. इथं कुठलंही sign interpretation नसतं. And in note making help student to see each point clearly along with its link or connection with each other. प्रत्येकाशी एकमेकांशी कनेक्शन कसं आहे हे क्लिअरली दाखवलेलं असतं नोट मेकिंग मध्ये. Now next point of note taking, very little chance are required. Very little changes are required. काही ठराविक फक्त बदल याच्यामध्ये रिक्वायर्ड असतात इन नोट टेकिंग. अँड इन नोट मेकिंग इजियर टू चेंज द नोट्स मेड. जे नोट्स मेड असेल केलेली असेल ती इझी बदलण्यासाठी ती इझी असते. टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन सोर्स ऍट अ टाइम. एका वेळेस एकच सोर्स मधून आपल्याला तो पॉइंट घेता येत असतो. इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. इथं नोट टेकिंग मध्ये काय, वी कॅन टेक पॉइंट्स फ्रॉम ओनली वन सोर्सेस एट अ टाइम. एका वेळेला एका सोर्स मधून आपण ते पॉइंट काढू शकतो. सपोज इफ यू आर लिसनिंग अ लेक्चर, आपण लेक्चर ऐकत असताना त्या लेक्चर मध्ये पॉइंट्स काढू शकतो. तसं नोट मेकिंग मध्ये नाही. इट इन्व्हॉल्व टेकिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. वेगवेगळे सोर्सेस असतील त्या सोर्सेस मधून आपण मुद्दे काढू शकतो. दॅट इज इन नोट मेकिंग. लेस अंडरस्टँडिंग, नोट टेकिंग मध्ये लेस अंडरस्टँडिंग असेल तर नोट मेकिंग मध्ये मोर अंडरस्टँडिंग. नोट टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट आहे, पॉइंट्स और नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म. पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डिरेक्टली. इथं पॉइंट्स और नोट्स आर इन अ फुल फॉर्म. जे पॉइंट्स तुम्ही रायटिंग करणार आहात आपण, तर त्या पॉइंट्स काय असणार आहे, फुल फॉर्म मध्ये असणार आहे. पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डिरेक्टली. जे सोर्सेसने दिले असेल ते पॉइंट जसेचे तसे आपण लिहिणार आहोत, फुल फॉर्म मध्ये लिहिणार आहोत. आणि नोट मेकिंग मध्ये काय, नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म. इथं नोट मेकिंग मध्ये काय करतो आपण, मोस्टली वी राईट देम इन अ शॉर्ट फॉर्म. ओनली gives the early configuration for the whole topic. पूर्ण टॉपिक साठी एक कॉन्फिगरेशन आपल्याला दिलेला असेल इन नोट टेकिंग मध्ये. नोट मेकिंग मध्ये काय, हेल्प द स्टुडंट इन कॅप्चरिंग इट्स मेन कीज. पण नोट मेकिंग मध्ये काय आहे, मेन कीज. जे मेन कीज दिलेले असतील, महत्वाचे पॉइंट दिले, कीवर्ड दिले असतील तेच महत्वाचे आहेत नोट मेकिंग मध्ये. Notes are made from sources. They are handmade since the time available is time limited. Means here it is time limited. जी नोट टेकिंग आहे ते काय आहे, टाइम लिमिटेड आहे. बिकॉज व्हाईल लेक्चर इज गोइंग ऑन, स्पीच इज गोइंग ऑन, एट दॅट टाइम ओनली यू आर पिकिंग आउट सम मेन पॉइंट्स. बट नोट टेकिंग करत असताना इट हॅज नो टाइम लिमिटेशन. याला टाइम लिमिटेशन नसणार आहे. कन्स्ट्रक्टेड बाय द लर्नर देमसेल्फ इन हँडमेड और इन कॉम्प्युटर टाइप फॉर्म. म्हणजे ते कॉम्प्युटर टाइप फॉर्म मध्ये असेल किंवा हँडमेड असेल. लर्नर स्वतः करतायत ते, कन्स्ट्रक्टेड बाय द लर्नर देमसेल्फ. सो इट इज, we can say, unlimited time they can get here. So this is the difference between note taking and note making. Now what are the types of style of note making that we have to discuss here? What are the style of note making? So table is here. So whenever you are talking about the style of note making, the first point is I have given here, that is a table. That is given in the book also. पहिला आपल्याला काय पण दिलेला आहे, a table. So in the table form also you can present information in a note making. Chart may be there. तो चार्ट कोणता असू शकतो, it is a label chart is here, chart with index label. So any chart may be there, that is also essential. That is also one of the style of note making. It may be pie chart, तो pie chart असू शकतो. It may be flow chart असू शकतो. So you can present information here in the form of table,
chart, it may be bar chart may be there, pie chart may be there, or flow chart may be there, or we can say any lining graph. एखादा लाइनिंगचा ग्राफ असेल तर लाइनिंग ग्राफ मध्ये असो यू कॅन प्रेझेंट इन्फॉर्मेशन. or a tree diagram is also used. The tree diagram असेल तो सुद्धा तुम्ही यूज करू शकतात while you are making a note. So it is, these are called as a style of note making. This is also one of the style of note making. It is called पिक्टोग्राम, म्हणजे चित्राद्वारे एखादी इन्फॉर्मेशन आपल्याला दाखवली जाते. सो इट इज कॉल्ड एज अ पिक्टोग्राम. सो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर द स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. सो both the writing skills are very important. It may be note making or note taking, both are very essential for us according to the examination.